Fringe benefits in the class we will be discussing the club cost. Employee காக club membership fees கட்டுறார். Employer makes a payment to the club and employee is using the facilities. இந்த கிளப்புக்காக எம்ப்ளாயர் கட்டின அந்த ஃபீஸ் சே ஒரு 1 lakh இருக்கு. Some clubs are there, the values are quite bit higher also. 5 lakhs, 10 lakhs annual fee இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இன்னும் more also we have country club இந்த மாதிரி ரொம்ப இருக்கு. Cosmopolitan clubs. So அந்த ஃபீஸை எம்ப்ளாயர் நான் கட்டிடுறேன்னு சொல்லி கட்டினார்னா எம்ப்ளாய்க்கு இது அவருடைய சேலரியில் வந்துடணும். சேலரியில் பேசிக் டிஏ கிளப் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த 1 lakh நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மைனஸ் எனி அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட், ஏதாவது அமௌண்ட் ரெக்கவர் பண்ணியிருந்தால் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு 20,000 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க 80,000 will be the taxable fringe benefits. ஆனால் this fee payment to the club for the employees enjoyment, okay, official purpose இருந்தால் exempted. Official இருந்தால் exempted. And health club, sports club, sports club like எல்லா எம்ப்ளாயிஸுக்கும் for all employees இருந்தால் exempted. Invariably கேடருக்கு அந்த மாதிரி சில பேருக்கு உண்டு கிடைக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் கொடுத்திருந்தால் exempted. இதுவே கார்ப்பரேட் மெம்பர்ஷிப்பாக இருந்தால் exempted. கார்ப்பரேட் மெம்பர்ஷிப் ஓகே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த கிளப்ல ஃபீஸ் கட்டினா யார் மெம்பர்? இந்த கிளப்ல எம்ப்ளாயர் ஃபீஸ் கட்டார் ஃபார் த எம்ப்ளாயிஸ் பெனிஃபிட்னா எம்ப்ளாயிஸ் த மெம்பர். அப்படி கிடையாது சார், எம்ப்ளாயர் தான் மெம்பர். ஆஸ் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் ஃபேமிலிக்குன்னு மெம்பர்ஷிப் கட்டிட்டா அந்த ஃபேமிலியில் யார் வேணாலும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த எம்ப்ளாயருடைய கம்பெனியில் இருக்கிற எல்லா எம்ப்ளாயிஸும் அந்த மெம்பர்ஷிப், கார்ப்பரேட் மெம்பர்ஷிப் வச்சு இந்த பெனிஃபிட்டை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா இது பேர் கார்ப்பரேட் மெம்பர்ஷிப். ஸோ இயர் எம்ப்ளாயி இஸ் நாட் த மெம்பர், ஒன்லி கம்பெனி இஸ் த மெம்பர். அதனால் அதுவும் நமக்கு என்ன கிடையாது, டாக்ஸபிள் கிடையாது. ஸோ கிளப் காஸ்ட் டாக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் எம்ப்ளாயீஸ், த அமௌண்ட் பெய்ட் பை த எம்ப்ளாயர் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் எம்ப்ளாயி, ஓகே, அண்ட் எனி அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் இஸ் சப்ட்ராக்டட், or if it is for official purpose, being the payment is for the corporate membership for use of health club, sports and similar facilities அப்படி சொன்னாக்க அது exempted. Now use of movable asset. Movable assets யூஸ் பண்ண கொடுத்திருந்தால் except computer and laptop. கம்ப்யூட்டர் அண்ட் லேப்டாப் யூஸ்வலாக அஃபிஷியல் பர்பஸாக இருக்கும், அதனால அது கிடையாது. வேறு எந்த அசெட்ஸாக இருந்தாலும் எம்ப்ளாயர் ஓன்டு மூவபிள் அசெட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அது எம்ப்ளாயி கொடுக்கறத யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு. எம்ப்ளாயருடைய ஓன்டு அசெட்டாக இருந்தால் அல்லது எம்ப்ளாயர் ஹயர்ட் பண்ணி இவர் கொடுத்திருந்தால், ஹயர்டாக இருந்தால், ஓன்டு அசெட்டாக இருந்தால் 10% ஆஃப் ஒரிஜினல் காஸ்ட் வில் பி தி பெர்கிசிட்ஸ் வேல்யூ. ஹயர்டாக இருந்துச்சுன்னா higher charges and the rent. That's what about the perquisites. Minus amount recovered. Clear? Hope you'll be now able to understand this part. So employer owned taxable at the rate of 10% per annum on the actual cost. Higher andal minus rent is taxable. Less any amount recovered. Club cost and use of mobile assets பற்றி நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம். Now let's see Prabir
Nandi is a manager. We try to solve this illustration. Okay. Prabir Nandi is a manager in H Limited, gets salary of rupees 30,000 per month. Salary 30,000 per month. For the 12 months, the payment being 360. He is also allowed to use of computer, video camera, television of the company. என்னென்ன கொடுக்குறாங்க? Computer, video camera, television. Computer is always exempted. H Limited has purchased computer for 1 lakh, never bother about that. Video camera for 30,000 rupees. This is original cost. They written down value. இது உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவல் காஸ்ட்டில் 10% நம்ம எடுத்துக்கணும். ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ வில் ஹாவ் நோ மீனிங் அட் ஆல். டெலிவிஷன் செட் ஹேஸ் பின் டேக்கன் ஆன் லீஸ் ரெண்ட். இது ரெண்டல். 100 rupees per month. 100 rupees per month. The employer recovers 500 per month for the use of these assets. So, இது exempted. Okay. வீடியோ கேமரா வரும்போது ஓன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரிஜினல் வேல்யூவில் 10% நம்ம எடுத்துக்கணும், விச் இஸ் 3,000. ரெண்ட், டெலிவிஷன் ரெண்ட்டுக்கு வாங்கியிருந்தால்னா ஒரு மாதத்துக்கு 100 ரூபாய், 12 மாதத்துக்கு அப்படியே ஃபுல் வேல்யூ எடுத்துக்கணும், 1,200. ஓவரால் வேல்யூ பீங் 4,200 மைனஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட். Amount recovered being 500 per month. So, for the 12 months into 12 into this one, 6,000. As the value is negative, you no need to charge anything as his salary. So, gross salary being 3,60,000. Gross salary being 3,60,000. Subject to some other deduction under section 16. Okay. Now, this is use of asset. Next one being transfer of the assets. Employer owned assets employee ki ஒரு நாமினல் ரேட்டுக்கோ அல்லது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லியோ யூஸ் பண்ண கொடுக்கல, மொத்தமாக கொடுத்துறா நீ வச்சுக்கப்பா அப்படின்ட்டு. In that scenario, how can we handle? Clear? Now, taxable value on transfer of movable assets. Transferring movable assets ஆக இருக்கும்போது we have 3 classification. One is electronic items and computers. இந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ்னா நம்ம கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துடும். வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் தானே சார் அப்படின்ட்டு. நோ, ஹியர் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் ரெப்ரசன்ஸ் ஒன்லி த கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸ். இதில் 50% நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் இயர் ஆன் இயர் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் WDV மெத்தடில் ஆன் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் பேசிஸ். 3 வருஷம் 9 மாதம் முடிஞ்சிச்சுன்னா 3 வருஷத்துக்கு நீங்கள் WDV மெத்தடில் டெப்ரிஷியேட் பண்ண பிறகு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதான் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்டோட வேல்யூ. 3 வருஷம் 9 மாதம், 3 வருஷம் 11 மாதம் இருந்தாலும் 3 years, 3 வருஷம் 1 நாளாக இருந்தாலும் 3 yearsக்குரிய டெப்ரிசியேஷன் நீங்கள் லெஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவே மோட்டர் காராக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 20% depreciation per annum per completed years under WDV method. Others இருந்துச்சுன்னா இன்க்ளூடிங் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், வாஷிங் மிஷின், கம்பெனியில் இருந்த அவருடைய குவார்ட்டர்ஸில் இருந்திருக்கலாம் அல்லது கெஸ்ட் ஹவுஸில் இருந்திருக்கலாம். ஒரு சம் இயர்ஸ் பிறகு அவங்க மொத்தமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் எம்ப்ளாயீஸுக்கு கிஃப்டாக கொடுத்துருலாம், இல்லை டிஸ்கவுண்டட் ரேட்டில் கொடுத்துருவாங்க. அப்படி கொடுத்துருந்தால் இந்த அமௌண்ட் லெஸ் பண்ண பிறகு என்ன WDV வேல்யூ இருக்கோ அது பெர்கிசிட்ஸோட வேல்யூ.
minus amount recovered. Other cases are 10% depreciation under SLM basis will be followed. Minus amount recovered from the employees. Taxable value on transfer of mobile assets. Clear? Shall I move on to the next one? Now, we try to solve this illustration. Air conditioners purchased 4 years back for 2 lakhs. Air conditioners எதில் வரும்? Other assetsல வரும். அப்போ 10% depreciation under SLM method for completed years. Every completed years have been given to Mr. Badri by Wage Software Limited for 90. So original value 2 lakhs minus depreciation for the year 1 to 4. 2 lakhs into 10% for 4 years. 80,000 rupees. And WDV being 1 lakh 20. But sold for 90, it's not free. Amount recovered in this case being 90. அதை நம்ம less பண்ணிட்டோம்னா 30,000 being perquisites value. Okay. Next. Mr. C is an accountant of D Limited. He gets a salary of 25,000 per month. He has purchased the motor car washing machine from the company on 1st February 2026. 1st February அன்னைக்கு எம்ப்ளாயர் கிட்ட இருந்து மோட்டர் காரையும் வாஷிங் மிஷினையும் வாங்கிக்கிறாங்க. மோட்டர் கார் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் எவ்ரி கம்ப்யூட்டர் இயர்ஸுக்கு 20% டெப்ரிசியேஷன் போடணும் அண்டர் WDV மெத்தடில். அதர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க 10% அண்டர் SLM மெத்தடில் எவ்ரி கம்ப்யூட்டர் இயர்ஸ் ஆஃப் இயருக்கு நீங்கள் டெப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கலாம். He was also provided with a laptop தேவையில்லை and particulars of cost and sale price of the two assets are given below. So laptop is exempted. Particulars of cost and sale price of the two assets are given below. இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. Years of purchase. இது 2014ல. அப்போ 2014லேருந்து இன்னைக்கு கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 10 years ஆயிடுச்சு மோட்டர் கார் இல்லையா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 10 years ஓவர். 10 years ஓவர்னு சொன்னாக்கா யூஸ்வலாக WDV இருந்தாலும் சரி SLM இருந்தாலும் சரி will not be taxable. SLM இருந்தால் 100% டெப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கும். WDVக்கும் மேக்ஸிமம் 10 years தான் லிமிட். அதனால் 10 years மேலே போடுறதுனால இதுக்கு நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, மேக்ஸிமம் 10 years தான். வாஷிங் மிஷின் வரும்போது 21, 22, 15, 9, 23, 15, 9, 15, 9, 24, 15, 9, 25. அதுக்கப்புறம்
15,926 போகுது. பட் அதுக்கு முன்னாடி சேல் ஆயிடுச்சு. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. 4 years depreciated. So depreciation in this case being 10,000 at the rate of 10% per year. SLM method for 4 years, 4,000 rupees. Then value being 6 minus amount recovered 5,000. So 1,000 will be the perquisites value in this case. 1,000 will be the perquisites value. Clear? So with that we have completed the fringe benefits. Let's start with the first aspect. Rent-free accommodation. Rent-free accommodation. So perquisites section 17 class 2 la number 1 and 2 rent-free accommodation provided at concessional rate. This will be taxable on all employees. Number 1 தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா number 2 easy. Concessional rate na free கொடுக்கல, some amount recover பண்ணிருந்தா any amount recovered will be subtracted. Any amount recovered will be subtracted. Now அடிக்கடி இந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க. அப்படின்னா யாரெல்லாம் வருவாங்க? அவருடைய கூட வசிக்கிறவங்க மெம்பர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு. ஃபேமிலி வேற, மெம்பர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு வேற. ஸ்பௌஸ், பேரண்ட்ஸ், சில்ட்ரன் அண்ட் தேர் ஸ்பௌஸ். குழந்தைங்க அவங்களுடைய ஒய்ஃப் ஆர் ஸ்பௌஸ். டிபெண்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம், அவங்க எல்லாம் மெம்பர்ஸ். அவங்க வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய சர்வெண்ட்ஸ் எனி அதர் டிபெண்டன்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களும் மெம்பர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டில் வந்துடும். ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃபேமிலி அண்ட் மெம்பர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு. இந்த பெர்கிசிட்ஸ் வரும்போது பல இடத்துல நம்ம மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னு சொல்லியிருப்போம், மற்ற இடத்துல ஃபேமிலின்னு சொல்லியிருப்போம். ஃபேமிலின்னா இவங்க மட்டும்தான் வருவாங்க. ஓகே, அந்த ஃபேமிலியிலும் சில சமயம் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் டிபெண்டபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன்ஸ் வரும். அது ஃபேமிலி அங்கங்கே வரும்போது பார்த்துக்கலாம். மெம்பர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டுனா நாட் ஒன்லி இந்த ஃபேமிலி லிவிங் வித் த அசசி, அவங்களே எடுத்துக்கணும். செக்ஷன் 17 கிளாஸ் 2 சப் கிளாஸ் 1 and 2 பெர்கிசிட்ஸ். இந்த ரெண்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம்? ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனும் அகாமடேஷன் அட் கன்செஷனல் ரெண்ட். எம்ப்ளாயி வந்து தங்குறதுக்கு வெளியூர்லேருந்து வந்து தங்கணும் சார், உங்கள் ஆஃபீஸில் வேலை செய்யணும்னா இல்லை உங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்யணும்னா எங்களுக்கு வீடெல்லாம் கிடையாது, செலவு ஜாஸ்தியாகும், நீங்கள் கொடுக்குற சேலரி கட்டுப்படி ஆகாது, வீடை போய் எங்கேயாவது வாடகை பார்த்துக்கோ, நான் வாடகை கொடுத்துட்றேன், அது பேர் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ். நம்மகிட்டே குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது, போய் தங்கிக்கோ, ஒன்றும் தர வேண்டாம், அப்போ அது வந்து ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன். ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன். குவார்ட்டர்ஸ் கொடுத்தாலும் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன். வாடகை கொடுத்துட்டேன்னா ரெண்ட் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ். குவார்ட்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம். தங்கிக்கோ, ஒரு 5,000 நாமினலாக கொடுத்துரு அப்படின்னா அது அகாமடேஷன் அட் கன்செஷனல் ரேட். ஹோப் யூல் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ, ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் அட் கன்செஷனல் ரேட். அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அகாமடேஷன். அந்த வீடு எப்படி இருக்கலாம்னா, வீடுன்னு சொன்னாலே நம்ம ஹவுஸு ஃப்ளாட்டு அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருப்போம். ஃபார்ம் ஹவுஸாக இருக்கலாம், ஹோட்டல்ஸாக இருக்கலாம், மோட்டல்ஸாக இருக்கலாம், சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்கலாம், அல்லது கேரவன், மொபைல் ஹோம் ஷிப் இது கூட இருக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வீடு வேணுமோ அது மாதிரி டிமாண்ட் பண்ணி வாங்கிக்கணும். கேரவனாக கொடுத்துருங்க, நான் வந்து எனக்கு வீடெல்லாம் கொடுக்காதீங்க, நான் எங்கே போகிறேனோ அதே என்னுடைய வீடு, அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகலாம்.
கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் வீடே கட்டக்கூடாது இல்லையா? ஒரு லேண்ட் வச்சுருக்கிறீங்களா, பிளாட் வச்சுருக்கிறீங்களா, 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பிளாட் வாங்கிட்டேன் சார், வீடு இங்கே இருக்கும் சார், நாளைக்கு வேறு இடத்துல இருக்கும் சார், நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி எனக்கும் ஆசை உண்டு. ஆக்சுவலாக டிரைவிங் இஸ் மை பேஷன். எடுத்தேன்னா அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ கூட ஒரு லாங் ட்ரிப் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு 2000-3000 கிலோமீட்டர் போய்ட்டு வந்தால் ஜாலியாக இல்லையா? ஸோ அது கேரவன் தான் லைக். இந்த காலத்தில் கேரவன் காஸ்ட்லி. நான் பர்சனலைஸ்டு கேரவன் ஒரு கார் ரேட்டுக்கெலாம் ரெடி பண்ண முடியுது இப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ யூ கேன் மேக் இட் ரெடி. வீடெல்லாம் எனக்கு கொடுக்காதீங்க சார், அதை அப்படியே கொடுங்க, நான் கேரவனாக மாற்றிக்கிறேன். ஷிப்பு, கேரவன், மொபைல் ஃபோன். இந்தியாவில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டிஸ் வரல, அதனால தான் நான் அது பக்கம் போகாமல் இருக்கிறேன். யூஎஸ்லலாம் அங்கங்கே வண்டிக்கு பெட்ரோல் போகிற மாதிரி பெட்ரோல் பங்க் இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி அங்கே நிறுத்தி அந்த காரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கெலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். கொண்டு போய் காரை நிறுத்தினீங்கன்னா அவன் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி அதை தேவையான டேங்க்கில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஃபுட் நீங்கள் அங்கேயே என்ன இருக்கும், சின்ன கிச்சன் இருக்கும், அதெல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. யூ கேன் டேக் பாத் அண்ட் அதர் திங்ஸ். சின்ன ஒரு 1 hour ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு நீங்கள் பாட்டு கிளம்பிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். வண்டியை தூக்கி போட்டு ஊரை சுற்றுவாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லையா? நம்ம கிளாஸுக்கு வரணும்னு அவசியம். கேரவன், மொபைல் ஃபோன். எப்படி வீடு கொடுக்குறாங்க? அது ஃபிக்ஸ்டு அக்காமடேஷனும் இருக்கலாம், ஃப்ளோட்டிங் அக்காமடேஷன்ஸும் இருக்கலாம். இந்த வீடு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ஜட்ஜஸ் ஆஃப் ஹை கோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ, யூனியன் மினிஸ்டர், லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் பார்ட்டி, அஃபீஷியல்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், ஓகே, இவங்களுக்கு டாக்ஸபிள் கிடையாது, நாட் டாக்ஸபிள். அவைலபிள் ஒன்லி இஃப் ஷிஃப்டிங் அவுட் ஆஃப் த டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம். அவங்களுக்கும் டாக்ஸபிளாக மாறிடும். பட் ஓல்டு டாக்ஸ் ரெஜிம் இருந்தால் அவங்களுக்கு டாக்ஸபிள் கிடையாது. ஓகே, ஓல்டு டாக்ஸ் ரெஜிம் இருந்தால் டாக்ஸபிள் கிடையாது. Clear? Now, you have to study this one. Okay. Rent-free accommodation. Government employee, others. Government employee, others, non-government. Government employee இருந்தால் லைசன்ஸ் ஃபீன்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் வாட் அபவுட் த வேல்யூ ஆஃப் த பெர்கிசிட்ஸ். லைசன்ஸ் ஃபீ. லைசன்ஸ் ஃபீ வில் பி த பெர்கிசிட்ஸ் வேல்யூ. நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி இருந்தால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யாருது? எம்ப்ளாயர் ஓன்டா and employer hired. Employer owned, employer hired. Employer owned இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 2011 எடுத்த சென்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் more than 40 lakhs ஆக இருந்தா 10% of salary will be the perquisites value. 15 lakhsல இருந்து 40 lakhs குள்ளார இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 7.5% of salary. Less than 15 lakhs இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க ஓகே, எப்பொழுதுமே benefit is given to assessee. 15 lakhs or less, 5% of salary will be the perquisites value. Employer owned இருந்துச்சுன்னா, எம்ப்ளாயர் வாடகைக்கு எடுத்து இவர் கொடுத்திருந்தால் whichever is lower of. Number 1, rent paid by employer for that property or 10% of salary. 10% of salary. Rent whichever is lower will be considered as rent free accommodations worth. This will be studied under section 17 class 2 subclass 1. அது ஃப்ரீயாக தர மாட்டேன் சார், நீங்கள் ஏதாவது அமௌண்ட் கொடுத்துடணும்னு சொன்னால் மைனஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட். இந்த வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிங்களோ யாரோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அந்த கேடரில் அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதுலேருந்து எனி அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் செக்ஷன் 17 class 2 subclass 2. ஓகே, accommodation provided at concessional rate.
concessional rent. Hope you'll be now able to understand these two parts. Rent-free accommodation. Clear? Government employee in others case. Now, in case of government employee, license fee determined by the government will be the perquisite value. Non-government employee இப்போ பார்த்தோம். Accommodation provided by government to an employee serving on deputation. Government employee தான், ஆனால் டெபுடேஷனில் இருக்கிறார். அப்போ ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அப்போ எப்படி சார்? அப்போ லைசன்ஸ் ஃபீ ஆனால் அப்போ லைசன்ஸ் கிடையாது. சிமிலர் டு நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. பட் applicable only as accommodation is owned by employer. எம்ப்ளாயர் ஓன் பண்ணியிருந்தால் என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்காது. ஈவன் எம்ப்ளாயர் வாடகைக்கு எடுத்து கொடுத்திருந்தாலும் எம்ப்ளாயர் ஓண்டாவே ட்ரீட் பண்ணோம். டெபுடேஷன் இது ரொம்ப வரதில்லை. இந்த பார்ட் வந்தால் 1 or 3 தான் வருது. இந்த கேஸ் கொஞ்சம் ரேர். ஓகே, ஹையர்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹையர் சார்ஜஸ் ஆர் 10% ஆஃப் சேலரி விச் எவர் இஸ் ஹையர்னு லோன்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த கண்டிஷன் இங்கே பொருந்தாது. பேஸ்ட் ஆன் த பாப்புலேஷன், தோ த அசெட் இஸ் ஓன்டு பை த எம்ப்ளாயர் ஆர் ஹையர்ட் பை த எம்ப்ளாயர், டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, டெபுடேஷன்னா ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு இடத்துக்கு டெம்பரரியாக ஒரு 2 or 3 months போஸ்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அங்கே போய் எங்கே சார் தங்குறது? கவலைப்படாதீங்க, நானே குவார்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஃபார் த 2 or 3 months டெம்பரரி. இஸ் தட் கிளியர்? Accommodation provided by the government to an employee serving on deputation. Clear? Now, இப்போ நம்ம பார்த்தது ரெண்ட் ஃப்ரீ அன்ஃபர்னிஷ்ட், எந்த ஃபர்னிச்சரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அன்ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன். ஃபர்னிச்சர் கொடுத்தா சார் என்ன நடக்கும்? How can we modify this? ஃபர்னிச்சர் வீடையும் கொடுக்குறார், ஒரு ஃபர்னிச்சரும் போட்டு கொடுக்குறார். அப்போ ரெண்ட் ஃப்ரீ அதோடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இதே மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்னிச்சருங்கிறது என்னது? மூவபிள் அசெட். மூவபிள் அசெட் தான் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்டில் பார்த்தோமே. அதாவது ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் பார்த்துட்டு இங்கே வருது. ஸோ accommodation provided inclusive of all other furnitures. Kitchenwares, stove, gas, furnitures, sofa, bureau, cardboard எல்லாம், கப்போர்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. அதோட ஒரிஜினல் காஸ்ட் என்ன இருக்கோ அதில் 10% ஒரிஜினல் காஸ்ட்டில். கிளியர்? ஸோ அதுக்கு பேர் ரெண்ட் ஃப்ரீ ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன். அதனால் அது தனியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கடைசியாக எல்லாத்தையும் பண்ண பிறகு ஃபர்னிச்சர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தால் அது ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். Clear? Now, what is salary? What is salary? Salary for this purpose includes all monetary benefits except the lump sum payment at the time of retirement. Even if you are getting the salary from 2 or more employer, you have to club those 2 or more employers' salary also. ஏங்கிறவர்கிட்ட 10 லட்சம் சம்பாதிக்கிறார், பீர் கிட்ட 4 லட்சம் சம்பாதிக்கிறார். You have to club both 10 plus 4, 14 lakhs. On that 14 lakhs 10% will be taken. இது வரைக்கும் நம்ம சேலரின்னு பார்த்ததுல இதோடைய சேலரி கான்செப்ட் வேறு. இதோடைய சேலரி கான்செப்ட் வேறு. Now, we'll get back to front page. Salary for the different purpose I have stated clearly here. Salary for the different purpose. Okay. அவ்வளோதான். இதுதான் கம்ப்ளீட் கான்செப்ட். பேசிக், DA farming part, DA non-farming part. Basic DA farming part, DA non-farming part, இந்த மூணையுமே சேர்த்து எங்க யூஸ் பண்ணோம் இது வரைக்கும்? பேமெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட் படி கொடுக்கக்கூடிய கிராஜுவிட்டி as per the payment of gratuity act in the case. Most of the cases நான் சேலரின்னு சொன்னால் 3ன்னு சொல்லியிருப்பேன். 3ன்னு என்னென்ன சேரணும்? பேசிக், forming part of salary, fixed
percentage of commission. Okay. All other cases, most of the cases, except this one, right? When it is all about rent-free accommodation, all monetary benefits, basic, DA forming part, DA non-forming part will not come. Fixed percentage commission, taxable cash benefits and allowances, taxable cash, perquisites என்ன அர்த்தம், நான் கேஷ், அதான் அது வரக்கூடாது, அது வராது, எங்கேயும் வராது. அண்ட் பிஎஃப் பை எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாய்க்காக பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறார், கிடையாது. லம்சம் பேமெண்ட் அண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட், அது கிடையாது. லம்சம் பேமெண்ட் அர்த்தம் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் எதான பார்த்தோம், கிராஜுவிட்டி, லீவ் என்கேஷ்மெண்ட், விஆர்எஸ், கம்ப்யூட்டர் பென்ஷன் லைக் சிமிலர். These lump sum payment will not be includable. So rent free accommodation வரும்போது, RFA வரும்போது, you have to consider basic, DA forming part of salary, and all cash benefits. எது கிடையாது, retirement benefits like lump sum இருக்கக்கூடிய பேமெண்ட் அண்ட் பிஎஃப், இதெல்லாம் கிடையாது, இது ரெண்டும் கிடையாது. கிளியர்? ஆல் கேஷ்ல வந்து ஃபிக்ஸ்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன், ஃபிக்ஸ்டு கமிஷன் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே வந்துடும். பணமா வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சேர்த்துடணும். அண்ட் salary from other employer also be includable. Other employer, ஏங்கிறவர் எம்ப்ளாய்க்கு சேலரியும் கொடுத்தார், ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் கொடுத்திருக்கிறார். பிங்கிறவர் இன்னொரு எம்ப்ளாயர், அவர் சேலரி மட்டும் கொடுத்திருக்கிறார். 10% ஆஃப் சேலரினா இவர் கொடுத்த சேலரி மட்டும் கால்குலேட் பண்ணமானா, இல்லை சார் இதே எடுக்கணும் இதே எடுத்துக்கணும், ரெண்டையும் சேர்த்து அதில் 10% எடுத்து. So you have to calculate 10% on the total salary. Salary from another employer should also be addable. Hope you will be now able to understand rent-free accommodation. In case of entertainment allowance, we take only basic. Section 16 class 2 la, that too old tax regime la, only for the government employees. Deduction is available under section 16 class 2 ன்னு சொல்லி பார்த்தோம். 3 deductions அதில் least will be taken. Okay. அதில் 20% of the basic or 5,000 are entertainment allowance received. Among the three, the least will be deductible சொல்லி பார்த்தோம். அங்கே basic மட்டும் எடுக்கணும். Okay. Whenever I say 3, it represents this one. Other cases except retrenchment compensation. Retrenchment compensationக்கு Industrial Dispute Actல சொன்ன salary நம்ம எடுத்துக்கணும். Clear? So, இங்கே நீங்க எதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அப்படி சொன்னாக்க, எதெல்லாம் பார்த்துட்டோம்? So, completed. Okay. 3ங்கிறது most of the cases ரொம்ப சிம்பிளா லிஸ்ட் பண்ணிட்டே வரலாம். ரொம்ப சிம்பிளா லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 3ங்கிறது most of the cases. நான் என்னைக்கெல்லாம் 3 சொல்றேனோ அங்க basic, DA forming part of salary, fixed percentage commission, except payment of gratuity act cover ஆயிருந்துச்சுன்னா basic plus DA forming part of salary, non forming part of salary ரெண்டுமே சேர்ந்துரும். except ரெண்டாவது entertainment allowance வரும்போது basic only, clear? மூணாவது specified employee case, அது பார்க்கலாம். மூணாவதுல இதை பார்த்துடலாம். rent free accommodation கேஸ்ல basic,
DA forming part of salary, all cash benefits. All cash benefits. என்ன இருக்கக்கூடாது? பெர்கிசிட்ஸ், ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் லம்சமாக இருந்தால் சேரக்கூடாது. அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் எம்ப்ளாயர் அவங்களுடைய சேலரி நம்ம செய்யணும். இப்போ ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் முடிச்ச உடனே நம்ம எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி கேசஸில் சில சமயம் டாக்ஸபிள் சொல்ல போகிறோம். ஃபோர்த் கேஸில் இதெல்லாம் அப்படியே வந்துடும். எது ஆர்எஃப்ஐல இருக்கிறது எல்லாமே வந்துடும். ப்ளஸ் டிஏ நான் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி and minus deduction under section 16 series. இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா salary for the specified employee நம்ம கிடைச்சிடும். retrenchment compensation வேற. Clear? Hope you will be now able to understand this part. Now, majority cases la 3 payment of graduate act la basic plus DA forming part, non-forming part. Entertainment allowance basic மட்டும். First ஒரு டீடைலா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய salary part வந்து இங்க வருது, RFA ல வருது. Okay, basic DA forming part, all cash benefits except perquisites as well as retirement benefits, lump sum retirement benefits. If you are getting the salary from one or more employees, that should also be taken. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி கேஸில் ஆர்எஃப்ஏல உள்ள எல்லா சேலரி எடுத்துக்கிறீங்க. டிஏ நான் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆல்சோ பி டேக்கன் minus deduction under section 16 if it is applicable, that should be subtracted. Okay, hope you will be now able to understand this part. Clear? Specified employee case, this part and this part. So இதில் இது ரெண்டு தான் difference. Deduction is subtracted, DA non-forming part மிச்சப்படி ரெண்டு சேம், RFAயும் எல்லாம் சேம். இது ரெண்டுனால difference இருக்கு. We'll start with first illustration. இன்னும் இதில் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம இருக்கு, அதெல்லாம் சம்ம சால்வ் பண்ண அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Mr. Abhilash is a central government employee. He is provided with accommodation. The license fee determined by the government is 3,000 per month. Central government employee in சொன்னால் பெர்கிசிட்டோட வேல்யூ என்னது? License fee will be taken. Rent free accommodation 3,000 per month into 12, 36,000. An amount of rupees 2,000 deducted from his salary towards such rent minus amount recovered. 2,000 into 12, 24,000, 12,000 rupees. Determine the taxable value of the perquisites for accommodation at concessional rate. Okay, இதான் RFA. Under section 17 class 2 subclass
2. 1 இருந்தால் இது மட்டும்தான் இருக்கும். 2 இருக்கிறதுனால அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சொல்கிறோம். ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் இல்லை, அகாமடேஷன் ப்ரொவைடட் அட் கன்செஷன் ரேட். Cost of furniture provided costing 1 lakh and higher charges of furniture 2000 per month paid 8 months only. Furniture provided, இது வந்து fringe benefit. Along with the rent free accommodation, furniture also given அப்படின்னா furniture வந்து immovable property எப்படி calculate பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி calculate பண்ணிக்கலாம். Cost of furniture. Cost of furniture. Employer owned 1 lakh அப்படின்னு அதுக்கு 10% ஒரிஜினல் வேல்யூவில் எடுத்துக்கணும். எம்ப்ளாயர் ஹையர்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹையர் சார்ஜஸ். ஹையர்டு அதுக்கு 2000 ரூபாய் நம்ம பே பண்ணியிருக்கிறோம். எம்ப்ளாயர் மொத்தம் 8 மாதம் மட்டும், அது ஒரு 16000 ரூபாய். ஓவரால் வேல்யூ பீங் 26,000. Now taxable perquisites value in this case being 38,000. 38,000. Is that clear? We'll now move on to the next one. Now, or submits the following information regarding his salary income for the year 25-26. Basic salary 170. DA என்னென்ன இருக்கு? பேசிக் இருக்கு 1,70,000. நமக்கு salary for what purpose? Salary for rent free accommodation purpose கண்டுபிடிக்க போறோம். DA forming part of salary. 60% of the basic salary. Completely forming part தான். இதுல 60% சொல்லி இருக்கிறாங்க. What is the value you are getting? 1,02,000. City compensatory allowance CCA 300 per month into 12 months 3,600. Children education allowance. Education allowance. Monetary benefit. எல்லாமே சேர்த்துக்கணும். 400 per month per child for 3 children. 400 into 3 children into 12. 14,400. எவ்வளோ வரைக்கும் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? 100 per child, maximum 2 childrenக்கு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 12 monthsக்கு 12,000. 2,400. 2,400 can be deductible. Balance 12,000 will be the taxable children education services. Transport allowance fully taxable. Transport. Deaf and dumb, physically challenged ஆ இருந்தால் மட்டும் 3,200 per month வரைக்கும் deductions உண்டு. மற்றவங்க படி எல்லாமே taxable தான். 1,000 per month into 12,000, 12 month 12,000 rupees. He is provided with rent free unfurnished accommodation which is owned by the
employer, RFA. The fair rental value of the house is 24,000. அது எனக்கு தேவையில்லை. Compute the value of perquisites for accommodation provided, assuming that the accommodation is provided in a city where population is more than 40 lakhs and anywhere between 15 lakhs to 40 lakhs and less than or equal to 15 lakhs. Either 10% of salary, 7.5% of salary, 5% of salary, 5% of salary. The salary for this purpose is what? All monetary benefits should be addable. Perquisites are non-monetary. Okay, rent-free accommodation, so fringe benefits, so அல்லது இது மாதிரி வேறு ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் இனிமேல் பார்க்க போகிறதெல்லாம் கொடுத்துருந்தால் அதை நம்ம இதில் சேர்க்கக்கூடாது. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் வில் பி த salary for the RFA purpose, 2,99,600. So 2,99,600. Now you multiply these two. First case 29,960. If the rent-free accommodation is provided, the location in the location where the population is more than 40 lakhs, then the 29,960 will be the taxable perquisites. If it is anywhere between 15 to 40 and the 7.5%, which is 22,470, 15 கீழே இருந்துச்சுன்னா 5%, 14,980. Clear? Of this salary, if the population being this one, population is less than 15 lakhs and 5%. நம்ம எடுத்துக்கலாம். Clear? Now let's see. These are the points. Furniture provided அப்படின்னு சொன்னாக்க 10% of cost of furniture will be addable and higher இருந்துச்சுன்னா higher charges will be taken. Some special cases. Salary for this purpose include all monetary benefits. Bonus in accrual basis also will be taken. Usually bonus cash basis சொல்லுவாங்க, இங்க accrual basis எடுத்துக்கலாம். DA forming part மட்டும் எடுத்துக்கணும். Salary from 2 or more employers will be taken. Advance salary எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Arrear salary, retirement benefits எல்லாம் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Clear? Salary for the purpose of RFA. Clear? I'm going to explain the point number 2, 3, 4 in detail before I proceed the next content. Okay. இப்போ employer relationship. As employee renders service, employer offers him salary. Apart from that, rent-free accommodation also. Okay, rent-free accommodation. Service. Salary for this purpose being 1/4/2026 இருந்து 25 இருந்து 1/1/26 வரைக்கும் வேலையில் இருந்தார். மாசத்துக்கு 1 lakh salary for this purpose also. Salary being 1 lakh per month. Thereafter he retired. Okay,
But rent-free accommodation is occupied by him on 1/4/25 onwards up to 1/1/26. Thereafter also, even though he resigned, he has not vacated the property. 1/1/26 இருந்து 31st March 26 வரைக்கும் still he possesses the same house property. After that he vacate. இந்த பீரியட்ல இவங்க ரெண்டு பேருக்கு எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு. அதுக்காக எம்ப்ளாயர் ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணியிருந்தால் that is being the salary. இந்த பீரியடுக்கு பிறகு there is no employer relationship, still the property is occupied. As there is no employer relationship, இந்த 3 monthக்கான வேல்யூ என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே. Occupying rent-free accommodation after termination or resignation is taxable as income from other sources. Right. Second point to be noted here is all about taxable only if availed by employee, not just provided by the employer. Employer rendered service to the employee throughout the year 1/4/25 ஆரம்பிச்சு 31st March 26 வரைக்கும் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறார். அதுக்கு எம்ப்ளாய்க்கு என்ன கொடுக்குறாரு? ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் ஃபுல்லா கொடுத்துட்டார். RFA is given. 1/4/25 இருந்து ஆரம்பிச்சு 31st March 26 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறார். ஆனா பக்கத்திலேயே பேரண்ட்ஸ் வீடு இருக்கு, அதனால அங்க தங்கிட்டு 1/1/26 இருந்து அவர் இந்த ரெசிடென்ஷியல் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனை யூஸ் பண்றாரு. அது வரைக்கும் அவர் வரவே இல்லை. ஓகே, எம்ப்ளாயர் 12 மாசம் கொடுத்தார் இல்லையா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் வில் பி கன்சிடர் அஸ் பெர்கிசிட்ஸ்னு சொன்னால் அப்படி கிடையாது. ஓகே, provision is not being the taxable amount. Only the time he occupies, then automatically it is going to be taxable here. Clear? Only if availed by the employee. அப்ப இந்த 3 மாசத்தோட சம்பளம் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதுல 10% 7.5% or 5% as the case may be, you have to consider this being the fringe benefit, means perquisites value. Now same accommodation is provided to the employee for more than 1 year. The perquisites value for the subsequent year shall be restricted to the first year's perquisites value adjusted by the cost inflation index. Clear? Cost inflation index. அப்படின்னா என்ன? Now I'm going to discuss this part. Now same accommodation is provided to the same employee for more than 1 year. 24/25 employer and employee, the same employee rendered service to the employer. Employer offers him rent free accommodation. Salary being rupees 1 lakh per month. Population being more than 40 lakhs. அப்ப 24/25 ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனுடைய வேல்யூ என்ன? 1 lakh per month into 12 months into 10%. 1.2 lakhs will be the answer. 1.2 lakhs will be the answer. Clear? 1.2 lakhs will be the answer. Twenty-five, 26. Employer and employee.
by the time still he rendered service, for that employer offers him rent free accommodation. இப்போ இவருடைய salary எவ்வளோ இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 1.5 lakhs 1.5 lakhs per month. அப்போ what about the rent free accommodation? 1.5 lakhs into 12 lakhs into 10%, rupees 1.8 lakhs. Am I right? Provided I am introducing the cost inflation index. Cost of inflation index வந்து 24-25ல 100 இருக்குன்னு வச்சுங்க, 25-26ல 105. ஓகே, காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ், காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படி சொன்னாக்க, ஓகே, 100 ரூபாய்க்கு வாங்க முடிஞ்ச அந்த ஐட்டத்தை இப்ப 105 ரூபாய் வாங்க முடியுது. 100 ரூபாய் வாங்க முடிஞ்ச அந்த ஐட்டத்தை இப்ப 105 ரூபாய் வாங்க முடியுது. விலைவாசி ஏறிடுச்சு, 5 rupees ஏறிடுச்சு. இதை வந்து கவர்மெண்ட் வில் அனௌன்ஸ் நவ் அண்ட் தென். கேபிட்டல் கெயின்ஸில் அதை நம்ம பார்ப்போம் இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணும்போது, ரைட். இப்போ 100 ரூபான்னு இருக்கிற இடத்துல 105 விலைவாசி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா 5% விலைவாசி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி இதில் விலைவாசி ஏறிக்கணும்ல, அதே வீடு தானேப்பா, வீட்டில் மாற்றம் இல்லை, ஏன் சேலரி ஜாஸ்தியாச்சு, இதெல்லாம் நியாயமாக இருக்குது. வீட்டில் வந்து அதே வீட்டை எனக்கு கொடுத்துட்டு சம்பளத்தை பேஸ் பண்ணி 10% போட்டிங்கன்னா எங்கேயோ போயிடுது 1.8 lakhs. ஏன்னா வீடு எனக்கு 1லேருந்து 1.5 லட்சம் ரூபா மாற்றினாலும் வீடை வந்து ரினோவேட் பண்ணி கொடுத்தீங்களா, ஒன்றும் கொடுக்கலையே, சைஸை பெருசாகினீங்களா இல்லையே. விலைவாசி தகுந்த மாதிரி ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன், அந்த வீட்டுக்கு வாடகை எவ்வளோ கொடுக்க முடியும்னா, போன வருஷம் 1.2னா இந்த வருஷம் 5% தான் விலைவாசி இருக்குன்னா 5 தான் சேர்த்துருக்கணும். If I add 5% on this, how much will be the value? 6,000 rupees excess ஆகுது. அப்போ this value being 1,26,000. இப்போ பெருக்கிசிட்ஸ் வேல்யூ வந்து இதுவான்னு சொன்னால் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன்லி திஸ் மச் 1.26. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் இந்த லாஸ்ட் இயர். ஓகே, நியூ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் இயர். கிளியர்? Where the same accommodation is provided to the same employee for more than 1 year, the perquisites value of the subsequent year shall be restricted to the first year's perquisites value adjusted by the cost inflation index. Cost inflation index. Clear? So capital budget, capital gainsல இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2001 onwards 100லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு வரும். ஸோ வில் சி தட் அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணிடுவோம். கிளியரா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 points வேர் கம்ப்ளீட்டட். RFAல வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் 5 points ஓவர். 2, 3, 4, 5. Now 6th point. If the accommodation provided at the project site, project na mining, dams கட்டுற இடத்துல, usually it will be outskirts, that too in remote area, யாரும் வேலைக்கு வர மாட்டாங்க, வீடு எங்கேயும் வாடகைக்கும் வாங்க முடியாது. அப்போ அவங்கள வாடகைக்கு வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணி ஆகணும், நம்ம குவார்டர்ஸ் கொடுத்தாகணும். ஸோ we have to provide the accommodation. எந்த சிட்டி ஓகே பாப்புலேஷன் 20,000 கம்மியாக இருக்கோ அதுலேருந்து 40 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு. பாப்புலேஷன் 20,000 உள்ள அந்த டவுன்லேருந்து 40 கிலோமீட்டர் தள்ளி அந்த ஏரியா விட்டு. டேமில் எங்கே கட்டுவாங்க, இன்டீரியர் பிளேஸ் தான் கட்டுவாங்க, யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ். ஓகே, அதுக்காக ட்ரிச்சி மாதிரி ஒரு சென்டர் பிளேஸ்லேருந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர் தள்ளினா வரக்கூடாது. எந்த இடத்த பற்றி பேசுகிறோமோ அங்கே பாப்புலேஷன் 20,000 இருக்குது, அந்த ஒரு டவுன் பஞ்சாயத்து அதுலேருந்து 40 கிலோமீட்டர் தள்ளி அங்கே வீடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன்ஸில் வராது, நான் டேக்ஸபிள். ஆனால் 8 கிலோமீட்டர் அவே தான் சார் இருக்குது அப்படின்னா 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் எக்ஸம்ப்டட். அந்த ரெசிடென்ஷியல் குவார்ட்டர்ஸுடைய சைஸ் வந்து 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் இருக்கலாம். 40 கிலோமீட்டர் அவேன்னா சைஸ் டசன்ட் மேட்டர். 8 kilometers away in சொன்னால் size does matter, only 800 square feet. It should not be more than that. In these two cases, fully exempt. Point number 6. Point number 6. Now let's deal with point number 7. Point number 7. Okay.
Point number 7. In case of possession of two residential house rent-free accommodations, two rent-free accommodation on transfer. Okay. ஸோ ஒரு சிட்டியில் ட்ரிச்சில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். திடீர்னு அவரை சென்னை போப்பா அப்படின்ட்டாங்க. என்னைக்கு சார் கிளம்பணும்? இன்னைக்கு நைட்டே கிளம்பணும் சார். வீடெல்லாம் இங்கே இருக்கட்டும், அங்கே போய் எங்கே தங்குறது? அங்கே இருக்கிற குவார்டர்ஸ் போய் தங்கிக்கும். ஸோ யூஆர் ஆல்ரெடி ரிசைடிங் இன் ட்ரிச்சி இன் அ குவார்டர்ஸ். Suddenly, because of the manager's employer's emergency, you are shifted to the other location. Overnight, you have to get transferred. So you cannot transfer all of your house property from here to there. அப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து வெக்கேட் பண்ணாமலே அங்கே போயிடுங்க. அங்கே ஒரு குவார்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க, தங்குங்க. Now you are allowed to keep both house properties. ரெண்டு வீடு உங்ககிட்ட இருக்கு. ஒரு வீடு இருந்துச்சுன்னா ஓகே. இப்போ ரெண்டு வீடு இருக்கே சார், எப்படி சார் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, தனித்தனியாக ரெண்டு வீட்டுக்கும் தனித்தனியாக ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் கண்டுபிடிங்க. ஓகே, ட்ரிச்சில் இருக்கிற வீட்டுக்கு தனியாக கண்டுபிடிங்க. சென்னையில் போய் ஸ்டே பண்ணுற அந்த பீரியடு குறித்து கண்டுபிடிங்க. இந்த ரெண்டில் விச் எவர் இஸ் லோவர் 3 months எடுத்துக்கலாம். முதல் 3 months வரைக்கும் ரெண்டில் ஏதாவது லோவர் மட்டும் வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாம். ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷனுடைய பெர்கிசஸ் வேல்யூ. 3 மாதத்துக்கு மேலேயும் ரெண்டு வச்சிருந்தா ரெண்டோடைய வேல்யூ ஆட் பண்ணி யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் திஸ் பீங் யுவர் மீன்ஸ் பெர்கிசஸ் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும். கிளியர்? First 90 days, whichever is lower of the two rent-free accommodation, lower. After 90 days, both RFA is taxable. Both RFA is taxable. Now, we'll try to solve that illustration here. Here. Mr. Ritesh is provided with an accommodation in Kolkata since April 2024. 1st April 24. Salaries being 40,000 per month. Cost of furniture also provided 80,000. On 1st September 2025, following a promotion with an increase in salary by 15,000, he was transferred to Jharkhand. So, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அவருடைய salary வந்து 40,000 ரூபாய் ஒரு மாசத்துக்கு இருந்திருக்கு. அதுக்கு பிறகு அவர் எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க? ஜார்க்கண்ட். அது இல்லாமல் ஃபர்னிச்சர் வேறு இருக்குது. அந்த ஃபர்னிச்சருடைய காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படி சொன்னாக்கா 80,000 rupees. The cost of furniture being 80,000 rupees. 1924 onwards 31st March 25 வரைக்கும். இப்போ அவருடைய சேலரி 55,000 ரூபாவை மாற்றிட்டாங்க 15,000 இன்க்ரிமெண்ட்டோட. During this period, he was in Kolkata. Thereafter, he is in Jharkhand. He was transferred to Jharkhand. Population less than 40 lakhs, but more than 25 lakhs. இங்கே population எவ்வளோ இருக்குது அப்படி சொன்னாக்கா anywhere between 15 lakhs to 40 lakhs இருக்கு. கொல்கட்டா அப்படிங்கிறது மெட்ரோ, கட்டாயமாக பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி. ஸோ ஹியர் இட்ஸ் மோர் தென் 40 lakhs. உங்களுக்கு டவுட்டே வரக்கூடாது. ஆல் த மெட்ரோ வில் பி ஆல்வேஸ் ஃபாலிங் அண்டர் த ஹையர் பிராக்கெட். மெட்ரோ அப்படின்னு சொன்னால் கொல்கட்டா, டெல்லி, மும்பை அண்ட் சென்னை. ஓகே. அண்ட் வாஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைடட் பை அன் அகாமடேஷன் தேர். இப்போ இங்கேயும் அவனுக்கு அகாமடேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த பீரியடில் அவருக்கு வீடு எங்கே இருந்துச்சு? ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி only here. Thereafter he gets the house property in Kolkata as well as in Jharkhand. Okay. Mr. Ritesh was allowed to retain in the Kolkata accommodation till March, year end வரைக்கும். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை மாதம்? 4 months. Here being 4 months. 4 months he has house property, rent-free accommodation only in Kolkata, not in Jharkhand. Not in Jharkhand. 5 months, okay, 5 months. Thereafter, 7 months he has house property in Kolkata as well as Jharkhand. ரெண்டுமே இருக்கு. Clear?
அப்போ salary calculate பண்ணிக்கலாம். For the 5 months வரும்போது for the 5 months okay, for the 5 months the salary being 40,000 into 10% will be calculated, the value being 4,000 per month. Okay, 4,000 per month. Clear? Thereafter 7 months இருக்கு. 7 months he has house property in Kolkata as well as Jharkhand. கொல்கட்டாவில் இருக்கிற வீடா இருந்தா கொல்கட்டாவில் இருக்கிற வீடா இருந்தா 55,000 ரூபாய். ஜார்க்கண்டா இருந்தா அந்த 55,000க்கு 7.5%. இங்கே வரும்போது 10%. 5,500, 4,125. இது 5 monthsக்கு 4,000. இந்த பார்ட்ல for 3 months whichever is lower will be taken, whichever is lower. அப்ப 4,125. After 3 months both value will be taken, 9,625. 4,000 ரூபாய்னு சொல்லிட்டு 5 மாசம், 4,125 3 months, 9,625 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேலன்ஸ் 4 months. இந்த 7 3 4 பிரிச்சிட்டோம். This will be 20,000, this will be 12,375, this will be 38,500. Overall value being 70,875. And furniture இப்ப add பண்ணிக்கலாம். It's a furnished house property. Furniture மொத்தமா 80,000 ரூபாய் மதிப்புல அது கொடுத்திருக்காங்க. Movable property இருந்துச்சுன்னா 10%, 8,000 will be added up. Overall taxable perquisites in this case being 78,875. 875. Is that clear? Now, rent-free accommodation உடைய last point. இந்த செகண்ட் 7 மாசத்து ஏன் 3 4 பிரிக்கிறோம்னா, 2 வீடு டிரான்ஸ்ஃபர் அப்ப ஆக்குபை பண்ணியிருந்தால் முதல் 3 மாசம் வரைக்கும் 2ல எது லோவரா இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும். 3 மாசம் தாண்டி ஆக்குபை பண்ணியிருந்தால் 2ஐயும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும். தட்ஸ் அ கண்டிஷன்.
In case of possession of 2 RFA on transfer, first 90 days, 3 months, whichever is lower of 2 RFA. After 90 days, நீங்கள் ரெண்டு வீடு வச்சிருந்தால் both RFA is taxable. Both RFA is taxable. The last point, this one. Now, accommodation provided in hotel on transfer. நைட்டோட நைட்டா கிளம்பி இன்னொரு ஊருக்கு போயிடுங்க அப்படின்ட்டான். எங்கே போய் தங்குறது சார், வீடெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறது, கவலைப்படாதீங்க, அங்கே ஏதாவது ஹோட்டலில் தங்கிக்கோ, ரூம் கிடைக்கிற வரைக்கும், வீடு கிடைக்கிற வரைக்கும். ஸோ ஸ்டேஸ் தேர். அப்படி ஏதாவது ஹோட்டலில் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபர் இம்மீடியட்லி ஸ்டேஸ் தேஸ். கவர்மெண்ட் நான் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இது உண்டு. அப்படி வரும்போது ஹோட்டல் பேமெண்ட் எவ்வளோ பண்ணாங்களோ அல்லது 24% ஆஃப் சேலரி விச் எவர் இஸ் லோவர் வில் பி டேக்கன். ஓகே. ஸோ actual charges, actual cost during the stay are 24% of salary. 24% of salary. Okay. Salary எப்படின்னா அர்த்தம், இதில் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனுக்கு என்ன சேலரி அதை எடுத்துக்கணும். ஆனால் எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணணும் அத்தனை நாளைக்கு உரிய சேலரியில் 24%. நீங்கள் வருஷத்தோடைய சேலரியில் போட்டக்கூடாது. ஓகே. இஃப் ஹி ஸ்டேஸ் ஃபார் 35 டேஸ்னா அந்த 35 டேஸ் ஸ்டே பண்ண பீரியட்ல என்ன சேலரின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த இதில் 24% நம்ம எடுத்துக்கணும். கிளியர்? அண்ட் எக்ஸம்ஷன் விச் எவர் இஸ் லோவர். எக்ஸம்ஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்னால இந்த மாதிரி அவர் வேற ஒரு இடத்துக்கு போறார், தட் டு ஹிஸ் ஸ்டே இஸ் நாட் மோர் தென் 15 டேஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா nothing is taxable. Nothing is taxable. Nothing is taxable if accommodation is provided for not more than 15 days and on transfer of employee from one place to the another. Actual or 24% of salary, whichever is lower will be taken. On transfer, not more than 15 days if he stays there. Okay. Nothing is taxable. Now, let's see. Mr. Hyder was provided accommodation in a hotel by his employer for 22 days. 15 days வரைக்கும் இருந்தால் கிடையாது, 15 டேஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா taxable. இது ஒரு ஆங்கிள். இன்னொரு ஆங்கிள் என்ன வரும், 15 டேஸ் மேலே ஸ்டே பண்ணியிருந்தால் 15 டேஸ்க்கு மேலே என்ன டேஸ் இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் taxable. ரெண்டு ஆங்கிளும் நமக்கு இருக்கு. அது என்னங்கிறது இந்த கிளாஸில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். Before he could be provided with a rent-free accommodation owned by the employer. 22 நாள் அவர் வந்து ஹோட்டலில் தங்கி இருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. The hotel charges paid being 6,000 actual charges. The salary for this purpose of accommodation for the period of 22 days is 22,000. இந்த பீரியடில் அவருடைய சேலரி 22,000 ரூபாய். ஸோ இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 நாளைக்கு மேலே தங்கினதுனால 24% of the salary for the period will be taxable. அப்போ 22,000 24% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 5,280. ரெண்டில் whichever is lower 5,280 and compute the value of accommodation assuming 3,000 was recovered minus amount recovered if any. Amount recovered 3,000. So in this case taxable value being 2,280. Taxable value being 2,280. Clear? ஒரு டே
ஒரு டேட் சொல்றான் 15 days அப்படின்ட்டு. அப்ப 15 days மேல தங்கி இருந்தால் taxable, 15 days கீழ இருந்தா exemption அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன். ஓகே, if the number of days stay less than 15 days ஆக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க exempted. If stay is more than 15 days இருந்தா taxable fully. இது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ஆப்ஷன் taxable in excess of 15 days stay. Excess of 15 days stay. Clear? இப்போ 5280 வரும்போது இது எத்தனை நாளைக்கு? 22 days. அதில் 15 days எக்ஸம்ஷன்னா மிச்சம் 7 நாளைக்கு 7/22 எவ்வளோ இருக்கு? 1680 minus 3000. Nothing is taxable அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஆங்கிள். இது எல்லா இடத்துலையும் வரும். எங்கெங்க வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ல பார்த்தோமா இல்லையா? ஓகே, மீல்ஸ் காஸ்ட் 50 rupees கீழே இருந்த எக்ஸம்ஷன் 50 rupees மேலே இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லி டாக்ஸபிள்ங்கிற ஒரு ஆங்கிள், அல்லது வேல்யூவில் 50 போக பேலன்ஸ் டாக்ஸபிள். கிஃப்ட் வவுச்சர் வேல்யூ 5000 இருந்துச்சுன்னா எக்ஸம்ஷன், 5000 மேலே இருந்தால் ஃபுல்லி எக்ஸம்ஷன், ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். இன்னொரு ஆங்கிளில் 5000 மேலே இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 5000 மேலே இருக்கிற அந்த நம்பர் மட்டும், இப்போ 7000 இருக்குன்னா 5000 போக மேலே பேலன்ஸ் இருக்கு 2000 டாக்ஸபிள். ஏன் இந்த சிக்கல் வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆஃபர்ட் பை த எம்ப்ளாயி டு த எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ஸ், அந்த கேசஸில் 1000 ரூபாய்க்கு கீழே இருந்த எக்ஸம்ஷன் 1000 ரூபாய்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸபிள் அப்படின்னு கேஸில் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, எதில்? எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ். அப்போ இந்த லா என்ன சொல்லுதுன்னா 1000 ரூபாய்க்கு கீழே இருந்த எக்ஸம்ஷன் 1000 ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் டாக்ஸபிள் சொன்னால் இட் இஸ் நாட் எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒர்த் மோர் தென் 1000 இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 1000 ஒன்லி டாக்ஸபிள். ரூல்ஸ்னா ரூல்ஸ் 1000 ரூபாய் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஃபுல்லி டாக்ஸபிள், 1000 ரூபாய் கீழே இருந்தால் ஃபுல்லி எக்ஸம்ட். எலக்ட்ரிசிட்டி பில் இருக்கு இல்லையா, 100 யூனிட் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லி எக்ஸம்ஷன் அப்படிம்பாங்க. அவன் கன்சம்ஷன் பண்ணுறதே ஒரு 2000 3000 இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லி டாக்ஸபிள்ன்றான். அந்த 100 ஸ்லாப் எக்ஸம்ஷன் தரமாட்டான். 5 வயசுக்குள்ளார இருக்கிறவனுக்கு அட்மிஷன் ஃப்ரீ, குழந்தைங்களுக்கு 6 வயசு 5 வயசு கழிச்சுட்டு மிச்சம் 1 வயசுக்குரிய ஃபீஸ் மட்டும் வாங்கிங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு லாஜிக். The moment it is more than 5, automatically fully taxable, full fare will be there. அந்த லாஜிக்கில் அங்கே எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸுக்கு கேஸில் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணாங்க, சிஏ புக்கில் அதே ஃபார்மேட்டில் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க 1 வருஷம். அதுக்கப்புறம் திரும்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க, இப்போ இப்படியும் போடலாம் அப்படியும் போடலாம், பட் அந்த எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் மட்டும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுனால அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. Now, this is the case. Director, Delhi Public School, Punjab and Haryana in 2011. Education facility is fully exempt if the value is less than 1000, else fully taxable. As the limit is not standard deduction. இது standard deduction சொல்லல. Deductions சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த நம்பர் போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது எக்ஸம்ஷன், taxable. இது நான் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் சொல்லலையே, லிமிட் ஒன்று சொன்னோம், அது கீழே இருந்த எக்ஸம்ஷன், அந்த லிமிட்டுக்கு மேலே போட டாக்ஸபிள்னு சொல்லிட்டு டைரக்டர் டெல்லி பப்ளிக் ஸ்கூல் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா கேஸில் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுனால வேற வழி இல்லை, இந்த பர்டிகுலர் கேஸுக்கு மட்டும் மாறக்கூடாது. மிச்சம் எல்லா கேஸ்லையும் இந்த லிமிட் சொன்னா, அந்த லிமிட்டுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா எக்ஸம்ஷன், அந்த லிமிட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா 2 ஆங்கிள் ட்ரீட் பண்ணலாம். லிமிட்டுக்கு மேலே போனால் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள், இன்னொரு கேஸ் லிமிட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா எவ்வளோ மேலே போச்சோ அது மட்டும் டாக்ஸபிள், 2 அசம்ஷன் நமக்கு அப்ளை ஆகலாம். கிளியர்? Hope you'll be now able to understand this part. So with that we have completed what? Rent-free accommodation provided at concessional rate நம்ம complete பண்ணிட்டோம். Fringe benefit complete பண்ணோம்.
இப்போ 1 and 2 ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ரெண்டு சேம் கிளியர். Now let's see 3 and 4. 3 and 4. Scenario 3 and 4. Any benefit or amenity granted to specified employees only will be taxable. அதுவே fourth classல வந்துச்சுன்னா சப் கிளாஸ்ல வந்துச்சுன்னா okay, taxable for all employees. Clear? Now it's your duty to know who is called specified employee. Who is called? Employee கேஸ்ல யார் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயின்னு பார்க்க போறோம். அதுல இந்த மூணாவது கண்டிஷன் வந்து 50,000 ஒரு லிமிட் இருக்கு. அது 4 lakhs மாத்தி இருக்கிறாங்க. இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். தட்ஸ் வை கிராஸ் வெரிஃபை. அடுத்த எக்ஸாம்ல இருந்து இது 4 lakhs ஆயிடுது. ரைட். ஸோ 4 lakhs. ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயினா யார்? ஒரு டைரக்டர் எம்ப்ளாயி, ஒரு கம்பெனியில் டைரக்டர், ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டரில் இருக்கிறார். அப்படி இருந்தார் அவர் பேர் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. ஆர் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 50,000. அவருடைய மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அவரே ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. அப்போ சேலரி ஃபார் திஸ் பர்பஸ் வந்து என்னென்ன சேரணும்? ஏற்கனவே பார்த்தோமா இல்லையா? ஆர்எஃப்ஐல வர எல்லாமே வரும். டிஏ நான் ஃபார்மிங்கும் வரும். ஆனால் டிடக்ஷன்ஸ் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னென்ன வருது? சேலரி, பேசிக், டிஏ ஃபார்மிங் பார்ட், நான் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி, மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ். ஓகே. Of course, retirement benefits வரக்கூடாது. Salary from other employer also will be addable. Gross salary minus deduction under section 16 less பண்ணா if this amount less than or equal to 50 இருந்துச்சுன்னா அவர் பேர் என்னது? நான் ஸ்பெசிஃபைட் சேலரி எம்ப்ளாயி. அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. சேலரி ஃபார் திஸ் பர்பஸ். இது எவ்வளோ மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனோட சேலரியோட டிஏ நான் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி சேர்க்கணும். டிடக்ஷன்ஸை லெஸ் பண்ணிக்கணும். கிளியர்? ரெண்டு கண்டிஷன். மேனேஜ்மெண்ட் கேடரில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிக்கு எல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் எம்ப்ளாயின்னு வந்துருவாங்க. மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அப்போ அவரும் ஸ்பெசிஃபிக் எம்ப்ளாயி. இந்த 50,000 ரூபாய் நான் படிக்கிற காலத்துலேருந்து அதே தான் நம்பர். அடுத்த வருஷம் தான் மாறுது. 4 லட்சம். ஓகே. 4 lakhs மாத்துறாங்க. ஓகே. 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு வருஷத்துக்கு சேலரி இருந்தால் அவர் ஸ்பெசிஃபைட். 50,000 ரூபாய் சேலரி யாரும் வாங்க முடியும்? இப்போ 40,000 ஒரு மாதம் 5,000 போட்டால் எங்கேயும் பண்ணிக்குது? 60,000 ரூபாய் வந்துட்டேன். அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 75,000 இருக்குது. இப்போ மாதம் 10,000 ரூபாய் கணக்கில் வச்சுட்டா 10,000 12,000 ரூபாய் வரும் சேலரி. ஓகே. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இஸ் பீங் நான் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. அண்ட் மூணாவது கேஸ் செகண்ட், an employee who has substantial interest in the employer company or firm. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரும் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயாக மாறிடுறார். சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்.
we have the substantial interest calculations applied in 3 different locations. நாம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பார்க்குறோம், பிறகு கிஃப்டில் பார்ப்போம். ஓகே, தென் பிஜிபிபியில் பார்ப்போம், பிஜிபிபியில் பார்ப்போம். ஸோ இன் ஆல் தீஸ் கேசஸ், எஸ்பெஷலி பிஜிபிபியில் substantial interest கேஸில் if you are paying the money more than its worth, then that will be disqualified நம்ம பார்ப்போம். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இந்த சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது திரும்ப திரும்ப வரப்போகுது. ஸோ இங்கே நான் டீட்டெயிலிங் ஜாஸ்தி கொடுக்குறேன், அங்கே ரீகேப். ஓகே, now XYZ and Co. XYZ Limited Company, Mr. X being the employee of this company, Mr. X rendered service and gets a salary. Gets the salary. Not only that, Mr. X has share capital, okay, more than or equal to 20% of this company. Share capital, shares held, okay, more than 20%. அப்படின்னா மிஸ்டர் எக்ஸ் யார் அப்படி சொன்னாக்கா சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். என்ன இருக்கு? சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இஸ் பீங் த ஸ்பெசிஃபிக் எம்ப்ளாயி. டைரக்டர் எம்ப்ளாயி, person having, that employee having substantial interest by holding shares more than 20%. Exactly 20 or more than 20%. Okay. அது இல்லாமல் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் 50,000 மேலே இருந்தாலும் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இஸ் பீங் த ஸ்பெசிஃபிக் எம்ப்ளாயி. இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இஸ் பீங் ஸ்பெசிஃபிக் எம்ப்ளாயி. கிளியர்? Now share held by Mr. X in XYZ Limited Company as what? Beneficial owner. Beneficial owner. ஓனர்ஷிப் ரெண்டு விதமா இருக்கு. ஓனர்ஷிப், we have two ownership. Clear? One is registered owner, இன்னொருத்தர் beneficial owner. I never bother about the registered owner, I bother about the beneficial owner. லீகலா ஓனர்ஷிப் உங்க பேர்ல இருக்கும், ஆனா நீங்க அனுபவிக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்க பெனிஃபிஷியல் ஓனர் கிடையாது, ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனர். உங்க பேர்ல எதுவுமே இல்லை, ஆனாலும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட அனுபவிக்கிற உரிமை உங்களுக்கு தான் இருக்குன்னா பெனிஃபிஷியல் ஓனர். பெனிஃபிஷியல் ஓனர். கிளியர்? A's son. Residential house property is now currently in the name of A. ஓகே, இப்ப A இறந்துட்டார். அப்ப இந்த வீடு யாருக்கு வந்து சேருது? இப்ப இந்த வீடு யார் பேர்ல இருக்கு இன்னும்? அப்ப who is the legal owner? Means the registered owner. A being the registered owner, but இனிமேல் அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரெண்டல் அனுபவிக்கிற பெனிஃபிட் யார்கிட்ட இருக்கு? A son இருக்கு. So is being the beneficial owner. Clear? Hope you will be able to understand this part. Registered owner as well as beneficial owner case. Only beneficial owner matters. இப்ப Hindu undivided family. Hindu undivided family of A. Okay, A half. அதுல A அப்படிங்கிற ஒரு யாருன்னா கர்த்தா. A கர்த்தா. XYZ Limited Company. Hindu undivided family Aக்கு பணத்தை கொடுக்கிறார். அந்த பணத்தை A XYZல இன்வெஸ்ட் பண்றார். இப்ப XYZ லிமிடெட் டிவிடெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஆர் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, டிவிடெண்டோ கேபிட்டல் கெயின்ஸோ, அது யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாரு? ஹஃப்க்கு. இப்போ ஏன் சார் ஏவுடைய பேர்ல இருக்கு அப்படி சொன்னாக்கா he is merely a custodian for that fund. merely a custodian. ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி நேம்ல ஷேரை வாங்க முடியல. அதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாரு? ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலியோட சொத்தை ஏ கிட்ட கொடுத்து இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நீ ஷேர் வாங்க அப்படின்னு உன் பேர்ல வச்சுக்கோ. பெனிஃபிட் வந்து எகெயின் ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடணும். அப்போ இந்த கேஸில் வந்து யார் பெனிஃபிஷியல் ஓனர்?
Huff is the beneficial owner and A being the Karta. Now the share held by A in XYZ Limited being more than 20%. More than 20%. Now the question is whether the Karta and XYZ Limited ரெண்டு பேருமே connected substantial interest இருக்கா? Substantial interest இருந்தால் A being what? Specified employee. அப்படின்னு பார்த்தா இது இவருடைய பணம் கிடையாது. அதால he is not holding, so he is not being the specified employee, means he is not having the significant substantial interest, அதால he is not being the specified employee. குடும்பத்தோட சொத்தை ஏங்கிற ஒருத்தர் கிட்ட கொடுத்து உன்னுடைய பேர்ல அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுன்னு சொன்னால் அவர் ஓனர் கிடையாது. பட் லீகலி he is being the owner, but beneficial owner being different. அதே சமயத்தில் ஏ தன்னுடைய பணத்தை ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி கிட்ட கொடுத்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ரிவர்ஸ்ல. தென் ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி இஸ் ஹேவிங் த ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் லீகலி, பட் அஃப்கோர்ஸ் பெனிஃபிஷியல் ஓனர் பீங் த கர்த்தா. ஸோ அப்ப நான் பெனிஃபிஷியல் ஓனரா இருந்து எம்ப்ளாயியா இருந்து பெனிஃபிட்ஸ் அனுபவிக்கிறேன்னா ஐ எம் ஹேவிங் த சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட், ஐ மே பி கன்சிடர் அஸ் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. சார் கம்பெனி இல்லை சார், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் சார், அங்கே ஷேர் அப்படிங்கிறது இல்லையே சார் அப்படின்னு சொன்னால் பிஎஸ்ஆர் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ இஸ் மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 20% இருந்தால் அப்பையும் பொருந்தும். பிஎஸ்ஆர் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஃபார் கம்பெனி beneficial equity voting power should be more than or equal to 20%. For partnership firm, PSR should be more than or equal to 20%. PSR should be more than or equal to 20%. Note 1. Holding shares by A who is being Karta of Hindu undivided family, which was funded by Huff. யார் ஃபண்ட் கொடுத்திருக்கிறார்? ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி ஏக்கு கொடுக்கிறார், ஏ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றார் கம்பெனியில். அப்படின்னா ஏ வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனர், பட் பெனிஃபிஷியல் ஓனர் வந்து ஹஃப். அப்போ ஏ வந்து ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயர் அண்ட் நோ இஸ் நாட் பெனிஃபிஷியல் ஓனர், இஸ் த ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனர் ஒன்லி, ஸோ இஸ் நாட் பீங் த ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. அண்ட் டிவிடெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு ஹஃப். இன் திஸ் கேஸ் ஏ இஸ் a registered owner, ஹஃப் இஸ் a beneficial owner. Hence A does not have substantial interest, hence is not being the specified employee too. Okay. கிளியர்? அதே மாதிரி ஏஸ் பிரதர் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து XYZ கம்பெனியில் ஷேர் வச்சிருக்கிறாங்க. ஏ வச்சிருக்கிற ஷேர் ஒரு 20%, சாரி 15%. அவருடைய பிரதர் வந்து ஒரு 10% வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குடும்பமா 20க்கு மேல வச்சிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா can we say that A having substantial interest? No. தனிப்பட்ட முறையில் he should hold more than 20%. Holding individually, not holding collectively by family. Two note point you have to keep in your mind. Okay. Clear? Next. இந்த ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயிங்கிற கிளாசிஃபிகேஷன், அதுக்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன். Now let's see. Mr. M is an employee of Z Limited. His basic pay is 74,000 per annum. Basic pay எவ்வளவு இருக்கு? 74,000 per annum. DNS allowance 12%. DA ஒன்னும் சொல்லல.
farming part of salary இருந்தாலும் சரி non farming part of salary இருந்தாலும் சரி ரெண்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். 12,000 per annum. Medical allowance fixed, monetary benefits should be taken. Medical allowance 10,000 should be taken. Conveyance allowance. Allowance சொன்னால் monetary benefits பா. பொருளா கொடுத்திருந்தால் அது வேற பெர்கிசிட்ஸ்ல வந்துடும். 6,000 per month per annum. Professional tax deducted from his salary 1,000 per annum. Employer இவர்கிட்ட இருந்து டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறார். Can be claimable as deduction under section 16 clause 3. Free lunch provided. Free lunch. Okay. Perquisites will not be considered. During the office hours, valued at rupees 12,000 for 300 working day per year. 300 நாளைக்கு அப்படின்னு என்னாச்சு 40 ரூபா ஒரு நாளைக்கு. டோட்டல் சேலரிலையும் வராது, சேலரி ஃபார் திஸ் பர்பஸும் வராது. Free education for 2 children also be not included. Owned and maintained by the employer. School tuition fee for both the children is also estimated 18,000 not required. ஏன்னா ஃப்ரீ எஜுகேஷனை கொடுத்துருக்கிறார், பணமாக கொடுக்கல. இஸ் மிஸ்டர் எம் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் எம்ப்ளாயின்னு கேட்குறார். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது? ஆப்ஷனல் டேக்ஸ் ரிஜிமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரிஜிமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், ரெண்டு ஆங்கிளையும் நம்ம பார்க்கலாம். 1,02,000 rupees minus section 16 class 1A deduction எவ்வளோ 50,000 rupees. section 16 class 2 standard deduction by the 3 வரும்போது professional tax paid deducted from his account and paid to the company. So 1,000 is deducted. So balance being 51,000. Now he is being the specified employee. Okay. If salary is more than 50, then he is a specified employee. Then specified employee. Yes, non-specified employee. We assume that he has no other conditions also satisfied. Another manager cadre, director மாதிரி வர போஸ்டிங்கோ ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்டோ இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த மூணில் இது மட்டும் செக் பண்ணுறோம், மிச்சம் ரெண்டுமே ஆல்ரெடி நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ இஸ் பீங் நாட் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. ஸோ இஸ் பீங் த ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. டிஃபால்ட் வரும்போது பேசிக்ஸ் அதே 1,02,000 rupees. அந்த டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரிஜிமில் செக்ஷன் 16 class 1A 75,000 டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிருக்கோம். அப்படின்னா 27,000 will be the taxable salary. As in this case salary is less than or equal to 50, is being non-specified employee. Non-specified employee. Clear? He is being non-specified employee. Next, now why do I want to study or verify whether he is being specified or non-specified அப்படின்னு சொன்னாக்க, some perquisites are taxable only if he is being the specified employee. Specified employee இருந்தா taxable, if he is being non-specified employee இருந்தா non-taxable. இந்த 7 விஷயத்தை நம்ம அங்கே பார்க்கணும். We have to study all the 7 items. Clear? Now section 17 class 2 subclass 3 and 4 பார்க்கணும். Benefit or amenity
அம்யூனிட்டிஸ்னா கேஸ், வாட்டர் கனெக்ஷன்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, இதெல்லாம் அம்யூனிட்டிஸில் வந்துடும். பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு சொன்னால் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன்ஸ் கொடுத்தோம், அதுக்கு ஒரு வாட்ச்மேன் கொடுங்க சார், கார்டனர் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிக்கிறாங்க. வீட்டை யார் பார்த்துக்கிறது நான் இல்லாத போது, சரி அதையும் கொடுக்குறேன், ஸ்வீப்பர், கார்டனர், வாட்ச்மேன், போர் இட் மேபி. ஸோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் அம்யூனிட்டிஸ் கொடுத்திருந்தால், இஃப் யூ ஆர் பீங் த ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி, தென் இட் இஸ் டாக்ஸபிள். ஓகே. அதே சமயத்தில் எம்ப்ளாயி செய்ய வேண்டிய விஷயத்த, எனி ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி, எம்ப்ளாயி பண்ண வேண்டிய செலவுகளை எம்ப்ளாயை விட்டு கட்ட சொல்றார். இவர் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வாங்கிட்டு எம்ப்ளாயர் கிட்ட போயிட்டு, சார் நீங்க பில்லு கட்டிடுங்கன்னா கட்டுவாரா? இவர் யாரு? நான் ஸ்பெசிஃபைட். சார் எனக்கு 25,000 ரூபாய் சம்பளம், ஆனா நான் என்னுடைய பாஸை டாமினேட் பண்றேன்னு அர்த்தம், ஏமாத்துவார தானே. ஸோ நீங்க செய்ய வேண்டிய செலவுகளை நீங்க எம்ப்ளாயரை விட்டு கட்ட சொன்னால், யூ ஆர் ஏபிள் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த எம்ப்ளாயர், ஸோ இட்ஸ் டாக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் த எம்ப்ளாயர், ஆல் த எம்ப்ளாயிஸ். ஓகே. எம்ப்ளாயராகவே கொடுத்திருந்தால், அவராகவே கொடுக்குற டிஃபால்ட், நோ இஷ்யூஸ், தென் இட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஒன்லி இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. ஓகே, ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. இந்த பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் அம்யூனிட்டிஸ் கேஸ் பார்க்கலாம் பிஃபோர் வி டீல் த கார் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஓகே. ஸோ என்னென்ன பார்க்க போறீங்க? பாயிண்ட் நம்பர் 2, பாயிண்ட் நம்பர் 3, இந்த ரெண்டையும் நம்ம முடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மோட்டர் கார் பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்வீப்பர், கார்டனர், வாட்ச்மேன், பர்சனல் அட்டெண்டன்ட். ப்ரொவைடட் நாட் ஆன் டிமாண்ட். எம்ப்ளாயர் இவங்களெல்லாம் எம்ப்ளாயிக்காக கொடுக்கிறார். எம்ப்ளாயர், எம்ப்ளாயி. ஓகே. இவர் பண்ண சர்வீஸுக்கு எம்ப்ளாயர் இவருக்கு என்ன கொடுக்கிறாரு? ஸ்வீப்பர், கார்டனர், வாட்ச்மேன், பர்சனல் அட்டெண்டன்ட். தென் இஸ் இட் டாக்ஸபிள்? ஆமா, டாக்ஸபிள் இஃப் he is being the specified employee. If he is being non-specified employee, not applicable. This will not be applicable. Employer, employee, he rendered services to employer. Employee appoints Mr. X as sweeper. ஓகே. இவருக்கு சர்வீஸ் கொடுக்கிறார். ஸ்வீப்பர், கார்டனர், வாட்ச்மேன், பர்சனல் அட்டெண்டன்ட். அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயி இவர்கிட்ட, சார் சேலரி நீங்க கொடுத்துருங்கன்ட்டார். அவர் டிமாண்ட் பண்ணி கொடுத்து சொன்ன பிறகு இவருக்கு சேலரி கொடுக்குறாங்க அப்படி சொன்னாக்க, this will be taxable to the employee whether he is being specified employee or non-specified employee, doesn't matter. All employer, for all cases it is taxable, all the cases it is taxable. அதே கேஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர் சப்ளை, இதே லாஜிக் தான். ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம், இந்த கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் அப்பாயிண்ட் பண்ணது எம்ப்ளாயர், ஆனா கேஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர் அந்த கனெக்ஷன் எம்ப்ளாயரோட பேர்ல இருக்கு. இது கனெக்ஷன் இஸ் இன் த நேம் ஆஃப் எம்ப்ளாயர். ஸோ இங்க நான் யூஸ் பண்றேன் கேஸ், electricity, water. Connection in the name of employer. Then it is taxable only for specified employee. இவர் போய் கனெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டார், கேஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர், in the name of employee, in the name of employee, but the payment is now released by employer. This is taxable for all the category of employees. Clear? அதனாலதான் இங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் என்னது, எனி ஆப்ளிகேஷன், எம்ப்ளாயி செய்ய வேண்டிய செலவை எம்ப்ளாயர் விட்டு நீங்க கொடுங்கன்னு சொன்னா, பெய்ட் பை எம்ப்ளாயரா இருந்தா இட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயி. ஸோ இந்த கேல்குலேஷனுக்கு தான் நமக்கு ஸ்பெசிஃபைடா, நான் ஸ்பெசிஃபைடா அப்படிங்கிற கேல்குலேஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது. கிளியர்? ஸ்பெசிஃபைட் ஆர் நான் ஸ்பெசிஃபைட்.
Clear? Now, this sum. இப்போ benefits sweeper, gardener, watchman, personal attendant case. Okay, domestic servants not taxable. எப்ப இதுல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட், gardener provided with the employer owned RFA. எம்ப்ளாயர் ஓன்டு ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன்ஸில் கார்டனர் இருந்தார்னா அது வரக்கூடாது, கார்டனர் மட்டும். ஏன்னா குவார்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு 7-8 வீடு அப்படி லைனாக கட்டி வச்சுருப்பாங்க, மொத்தமும் கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணுறான், தட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் ஹிம். அதனால் அலாங் சர்வன்ட் என்கேஜ்ட் பை எம்ப்ளாயி, சேலரி பெய்ட் பை எம்ப்ளாயர். இவர் கேட்டு இவர் கொடுத்தார்னா யாருக்கு டாக்ஸபிள்? ஆல் எம்ப்ளாயிஸ். சர்வன்ட் என்கேஜ்ட் பை எம்ப்ளாயர், okay, and salary also paid by employer, then it is taxable only for the specific employees. This will fall under section 17 class 2 subclass 4, and this will fall under 3. Clear? எவ்வளோ சார் வேல்யூ ஆஃப் பெர்கிசிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னா ஆக்சுவல் அமௌண்ட் பெய்ட் பை த எம்ப்ளாயி, பை த எம்ப்ளாயர். Mr. E is employed with N Limited. He also gets the service of sweeper, watchman. Determine his gross salary. Shift out of default tax regime. அப்போ optional in the following cases. A, அவர் யாருன்னு பார்க்கணும். E has paid employment tax also 1400. சொல்லுங்க. First salary for the purpose. Salary for specified employee calculations. Specified employee calculation. Okay. Basic 8,450 into 12. 1,400. 1,400. Employer provides okay 1,400. Okay. Employer provides a service of sweeper and watchman. He pays them 600 per month and 500. அப்போ ரெண்டுமே பெர்கிசிட்ஸில் வராது, ரெண்டுமே என்ன வராது, பெர்கிசிட்ஸ் அப்படிங்கிறனால கால்குலேஷன்ஸில் வராது. Now basic being 1,01,400 rupees. Scenario 1 minus section 16 clause 1A standard deduction 50,000. Section 16 clause 3 professional tax 1,400. Upper his salary being 50. Upper specified employee or non-specified employee. Non-specified employee meritor. His being non-specified employee.
Non-specified employee இருந்தா இது ரெண்டும் taxable கிடையாது. ஓகே, ஏன்னா எம்ப்ளாயர் வாலண்டரிலி ப்ரொவைட்ஸ். அப்போ இது வந்து எதில் வரணும்? ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாய்க்கு மட்டும் taxable கேஸ். இது ரெண்டும் இல்லைன்னா நத்திங் இஸ் taxable. Scenario 2. His salary being 8,450. Okay, 1 lakh 1,400. Sweeper and watchman are encased by E ன்னு சொல்லிட்டான். Encased by E ன்னு சொன்னால் taxable for all category of employees. Second case. Okay, case 2. Basic salary 1 lakh 1,400. Sweeper and watchman. At the rates given the case 1 above, but their wages are reimbursed by the employer. இந்த பணத்தை வாங்கிட்டான். அப்ப 600 into 12 எவ்வளவு வருது? Watchman 500 into 12 6,000. And total value being 1 lakh 14,600 minus section 16 clause 1A standard deduction 50, section 16 clause 3 professional tax 1,400. So taxable income here being 63,200. Scenario 3. His salary being 8,460. அப்படின்னா என்னாச்சு? 1,01,520. அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 50, ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் 1,400 நம்ம லெஸ் பண்ணோம்னா salary for this purpose being 50,120. So in this case the salary is in excess of 50 by 120, so automatically it becomes what? Specified employee. Specified employee automatically taxable தான். Taxable salary கண்டுபிடிக்கும் போது basic salary 1,01,520. Sweeper case வரும்போது 600 rupees, 200 rupees is recovered. 600 minus 200, only 400 into 12 months, 4,800. Second scenario, euro 300, 500 minus amount recovered 300 into 12 months, 2,400. Then what about the gross salary before deduction? One lakh 8,720 minus 50 and 1,400. Taxable value being 57,320. Clear? Now let's move on to the next one. Now
Amenities case, gas, electricity or water. Facility in the name of employee or in the name of employer. Employee பேர்ல இருந்து employer payment பண்ணார்னா taxable for all employees. Employer பேர்ல இருந்து அவரே கட்டினார்னா taxable only for the specified employees. Okay. அதோட வேல்யூ எப்படி சார் டிசைட் பண்றது அப்படி சொன்னாக்க, இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்ல எம்ப்ளாயர் வெளியிலேருந்து வாங்கி கொடுத்தாரா தன்னுடைய ஓன் சோர்ஸ் மூலமாக கொடுக்குறாரா, இவரே எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண யூனிட் வச்சிருக்கிறார், ஜென்ரேட் பண்ணதில் எம்ப்ளாயீஸுக்கும் கொடுக்குறார். இல்லை சார் அவரே வெளியிலேருந்து வாங்கி தான் கொடுக்குறார். வெளியிலேருந்து வாங்கி கொடுத்திருந்தால் the amount actually paid will be taken minus amount recovered. ஓன் சோர்ஸ் மூலமாக இருந்தால் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட், மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் will be taken. Question. G Limited provides electricity to its employees. P. G கிட்ட இருந்து P க்கு போகுது. என்னது? எலக்ட்ரிசிட்டி. Annual consumption as per meter reading comes to 2250 units. Determine the value of the perquisites in the following cases. First, electricity யாருடைய பேர்ல இருக்கு? Name of P. அப்ப இது all employees க்கு taxable. Electricity meter is in the name of G Limited. Taxable only for the specific employee. ரெண்டாவது, ஓனா பாட்டா? பாட். ஓகே, பாட். இதுவும் பாட். Last, G Limited is a power generating company. Power generating company. Manufacturing cost அப்ப இப்ப வந்து ஓன் சோர்ஸ்ல வருது, ரைட். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வரும்போது 4 rupees 2250 into 4 9000 is taxable for all employees. இதுல வரும்போது 2050 into 4 அதே 9000 தான், பட் taxable only for the specific employees. ஓனா இருந்தால் 2250 தான் into manufacturing cost 2.9 supply to the public 4 நமக்கு தேவையில்லை, மார்க்கெட் ரேட் தேவையில்லை. However, it charges 60 paise அப்படின்னா 2.9ல 60 பைசா ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஓகே, 2.9 minus 0.6 ரெக்கவர் பண்ணியாச்சு. இப்போ 2.3 தான் இருக்கு, into 2250 போட்டிங்கன்னா என்ன வருது? 5175 will be the taxable value. Will be the taxable value. Is that clear? Next, education facilities பத்தி. We will now deal with the education facilities. Taxable for specified employees. In case of reimbursement ஆக இருந்துச்சுன்னா for all employees. எம்ப்ளாயரே ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் எம்ப்ளாயி கட்டிட்டு எம்ப்ளாயி கிட்ட நீங்கள் கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கிக்கிட்டாருன்னா ஆல் எம்ப்ளாயிஸ்.
Okay. And facility provided to children. Okay. Employer to employee. எங்க கொடுக்கிறார் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை? எம்ப்ளாயர் ஓன் இன்ஸ்டிடியூஷனா ஆர் எம்ப்ளாயர் ஹேவிங் MOU வித் சம் ஸ்கூல்ஸ் சொன்னால் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனா ஆர் அதர்ஸா பிரைவேட்டா? பிரைவேட். எம்ப்ளாயர் ஓன் ஆர் MOU உள்ள ஸ்கூலாக இருந்தா ஓகே, நீங்கள் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சிமிலர் ஸ்கூல் எவ்வளோன்னு கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். சிமிலர் ஸ்கூல், இவருடைய ஸ்கூல் வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது. சிமிலர் ஸ்கூல் வேல்யூ. ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் சிமிலர் ஸ்கூல். பிரைவேட் வேற சம்பந்தமே இல்லாத ஸ்கூலாக இருந்தால் ஆக்சுவல் வில் பி டேக்கன். ஆக்சுவல் அமௌண்ட் பெய்ட் வில் பி டேக்கன். This will be the perquisites value. This will be the perquisites value. Okay. இப்போ டால்மியா சிமெண்ட்ஸ் இருக்கா, தே ஹேவ் தேர் ஓன் ஸ்கூல்ஸ். DHL தே ஹேவ் தேர் ஓன் ஸ்கூல்ஸ். சில கம்பெனிகளுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்கூல் இருக்காது. ஆனால் தங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸுக்காக அவங்க வந்து ஸ்கூல் ரன் பண்ணுறது பதில் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல் கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க. எங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸோட குழந்தைங்க வந்தாங்கன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கணும், ஃபீஸ் வாங்கக்கூடாது. வில் ஆஃபர் யூ 10 lakhs per annum. 10 lakhs or 15 lakhs ஆஃபர் பண்ணிடுவாங்க. யூ ஷுட் நாட் டிமாண்ட் எனி ஃபீஸ் ஃப்ரம் அவர் கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுந்தா இது MOU. அந்த மாதிரி ஸ்கூலில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய காஸ்ட் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணப்பட்டிருக்கும், அதான் அந்த வேல்யூ நம்ம எடுக்க மாட்டோம். தட் ஃபீஸ் வில் நாட் பி டேக்கன். அதே ஈக்குவல் இமேஜ் உள்ள ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் என்ன அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்களோ அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஓகே. அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் நோட் சில்ட்ரனாக இருந்தால், எம்ப்ளாயியோடைய சில்ட்ரனாக இருந்தால், ஓகே, செகண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் சச் எஜுகேஷன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1000 rupees per month இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு கேஸ்ல எக்ஸம்ப்டட். இங்க உங்களுக்கு டவுட்டே வரக்கூடாது. 1000க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். இப்போ 1200னா 1000க்கு மேல இருக்கிற 200 மட்டும் டாக்ஸபிள் சொல்லலாமான்னா நோ, அந்த மாதிரி இங்கே சொல்ல முடியாது. ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் ஒன்லி. ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். கிளியர்? இது ஏன் இந்த கேஸ்ல மட்டும் நம்ம மாற்ற முடியல அப்படின்னு சொன்னாக்க, டைரக்டர் டெல்லி பப்ளிக் ஸ்கூல், பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா அவங்களுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நடந்த கேஸ்ல கொடுக்கப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட், எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்ட் இஃப் த வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1000 எல்ஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். ஏன்னா இந்த 1000 அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கிடையாது. ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ் சொன்னால் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுல இருந்து லெஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம். இது இந்த இடத்துக்கு மட்டும் பர்டிகுலர் பொருந்தும், வேற எங்கேயும் நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. மாற்றி ரெண்டுல இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், அதர்வைஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர். இதுல 2 children அப்படிங்கிற கேஸ்லாம் உண்டானா அதெல்லாம் கிடையாது இதுல. ஓகே. சைல்ட் இன்க்ளூட்ஸ் ஸ்டெப் சைல்ட், அடாப்டட் சைல்ட், பட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் கிராண்ட் சைல்ட் அண்ட் இல்லிஜிட்டிமேட் சைல்ட். And for employee himself refresher course, எம்ப்ளாய்க்கு ஏதாவது கொடுத்திருந்தால் இன் கேஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயர் நாட் டாக்ஸபிள். ஓகே. எம்ப்ளாய்க்கு ரிஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் மாதிரி எஜுகேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அவர் எம்ப்ளாயர் நினைக்கிறார், எம்ப்ளாயி ட்ரெயின் பண்ணோம்னா குவாலிஃபை ஆகும், இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த எம்ப்ளாயர் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ட்ரைனிங் ரிலேட்டட் டு த அஃபிஷியல், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸம்ட். சில்ட்ரன் தவிர வேறு யாராவது கொடுத்துருக்காங்க, அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு கொடுத்துருந்தா அது டாக்ஸபிள். அந்த 1000 லிமிட் கூட கிடையாது. சில்ட்ரனுக்கு மட்டும்தான் 1000 லிமிட் நமக்கு உண்டு. கிளியர்? ஹோப் யூ வில் பி நவ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எஜுகேஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஹியர். Now, we'll try to finish off this one.
Determine value of education facilities in the following cases. 3 children of G, an employee of S Limited, are studying in a school run by S Limited. Employer owned institution. Employer owned institution சொன்னால் அவங்க சொல்ற ஃபீஸ் நம்ம எடுக்க முடியாது. ஃபீஸ் 2500 will not be taken. எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் பார்க்குறோமே ஒழிய ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸுக்கு கிடையாது. இதை எடுத்துக்கலாம். But the employer recovers only 600 per month. Any amount recovered can be deductible. And for this 500. இந்த 2500 எடுக்க முடியாது. என்ன எடுத்துக்கலாம்? A similar school or a hostel around the locality charges being 1800. ஸ்கூலுக்கு 1800, ஹாஸ்டலுக்கு 1200. சிமிலர் ஸ்கூலுடைய ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸ்கூல் ஃபீஸுக்கு மட்டும்தான் எம்ப்ளாயர் ஓண்டோ எம்ஓயு உள்ள ஸ்கூலுக்குரிய ஃபீஸோ நம்ம எடுக்கக்கூடாது. சிமிலர். பட் ஹாஸ்டல் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே எடுத்து 3 சில்ட்ரன். ரைட். அப்ப எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி, எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் கிடையாது, ஃபெசிலிட்டி. இது 2000 per month, சாரி 1800 per month. எது எடுத்துக்கிறேன்? சிமிலர் இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஃபீஸ் மைனஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட். எவ்வளோ? 600 rupees ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கிறார். 600 rupees. 1200 into 12 months into 3 children. 43,200. Hostel facilities. $2,000 can be taken minus amount recovered, which is 500 rupees. 1500 into 12 into 3. 54,000. That's all. Employer has also reimbursed a school fee of 1200 per month of his nephew, member of household. அதுக்கெல்லாம் வராது இந்த exemption. 1200 will be fully taxable dependent on him after the death of his brother. அதெல்லாம் கிடையாது, மொத்தமும் taxable தான். 14,400. This will be the taxable per cases on this case, under this case. அந்த 200 300 பாயிண்ட் ஹாஸ்டல் என்ன ஸ்கூல் வந்து 100%. அது அலவன்ஸ். இது ஃபெசிலிட்டி. பெர்கிசிட்ஸில் வரும்போது அந்த 100 200 வராது. கையில் கேஷாக கொடுக்கல இல்லையா? ஆமாம் ஆமாம். எம்ப்ளாயர் ஓன்டு ஹாஸ்டலில் தங்கிக்கிறார், பணமாக தரல இல்லையா? ஓகே, பணமாக தந்தால் அலவன்சஸ், பொருளாக வந்துச்சு கைண்டாக இருந்துச்சுன்னா பெர்கிசிட்ஸ். Mr. Z is the manager of F Limited. His son is a student of Amity International School. School fee 6,000 per month and hostel fees 4,000 per month. Directly paid by F Limited to the school, but it recovers from Mr. Z only 40%. Mr. Z also joins, யாரு? Employee. He himself joins as an advanced course of the marketing management for 4 months at IIM Ahmedabad. Fees of the course 4,50,000 is paid by F Limited. செகண்ட் கேஸில் வந்து எம்ப்ளாய்க்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எம்ப்ளாய்க்கு ஆஃபர் பண்ணால் அது எம்ப்ளாயருடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இருக்கும். ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி எக்ஸம்டட். இந்த கேஸ் வரும்போது 6,000 ரூபாய். ஓகே, 40% ரெக்கவர்ட் அப்படின்னா 60% being taxable per month into 12 months. Education facility. Hostel facilities அதே மாதிரி 4,000 per month. 40% recoveredனா 60% taxable into 12 months. எவ்வளோ வருதுங்க? ஃபர்ஸ்ட் இது 43,200. நெக்ஸ்ட் 28,800. 72,000. 72,000 is the taxable value.